نہیں ابھی تک نہیں ہوا ہے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. Nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف اس کو اٹھا لیا، مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن، از اے کرنل ریٹائرڈ، اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب I'm just saying that why you think the state was involved, or you're not alleging it's a state? I think it's اسٹیٹ بیکاز جو بھی لیٹر آن 2007 میں 2006 میں 11 میں 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. The star witness was عمران منیر. دیکھیں دو تین وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی، وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا، ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی، ٹھیک ہے. تو پھر the minute they realize یعنی یہ تو غلط اٹھا لیا اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے اس وجہ سے، یہ زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے، تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر، یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو، مجاہدین کو، یا کیا؟ تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے، ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے، مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو وجہ نہ پتا چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا، تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں. ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں، 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. بالکل. That is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیگو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی، ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا عبد الغنی بھائی سے بھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں، تو آپ
آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے، تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے، انہوں نے دیکھا تھا جی، اور وہ عید کے دن تھے، ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے، اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا، اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں، اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی۔ جب GIT بناتے ہیں نا، تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں، پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا، مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں، SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ، تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے، کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں، راولپنڈی میں، CPO کے آفس میں، کمیشن کے اندر، اور ہر چیز۔ سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح کی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا، بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے، جس طرح جواد خواجہ صاحب کیا گئے تھے بلوچستان؟ نہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے، نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے۔ What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا؟ جو ان کی کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی، جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں۔ بتائیں نا، کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے ایک 2-3 باتیں نا، ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں، اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے، وہ 30 جولائی 2005 30 جولائی 2005، تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال، سر، ہاں 18 ایئرس، 18 سال، اس وقت 40 ایئرز اب 18 ایئرز ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں، مگر کوئی کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں، آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ، انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کئی شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو، یا پھر چھوڑ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ۔ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا، آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے، جی، فادر ان لا آپ کا کیا کنیکشن ہے آرمی سے؟ مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ، ایکچولی ہی ول آلسو بی ویری کنسرنڈ اباؤٹ ہز سن، of course, and for this matter he met the president پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات کی، ان کو بلا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی آدمی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں، ہمارے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی have no interest in your son, we have no interest، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے۔ پھر جی تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن ٹو اس، ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. Exactly. And there used to be much more missing persons, and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Balochistan as well, so بٹ تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں، آپ کہیں ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، مگر پرابلی کوئی
मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। बिल्कुल मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह से आप बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know. You have more experience than us. Exactly. तो अब आप बताएं what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह की बात कर सके। वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो दोबारा भी GIT कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए। अगर वो दाना फास्ता उनकी डेथ हो गई है, of course मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से ऑफ कोर्स मिलिट्री से जनरल आसिम मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो उस जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about. उनपे भी आते हैं ना, पहले आपका पर्सनल कंसर्न तो हो जाए ना, वो तो फिर बात की बात है। Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, ये भी देख लीजिएगा AG साहब, अगर there is an opportunity or option of constituting second GIT, अगर GIT में होगा तो उसमें कई लोग होते हैं। GIT में क्या है वो देखिए, वो GIT देख के इनको कम से कम जवाब दे देंगे। वो एक खाना पूरी हो जाएगी, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा। उसमें my lord कुछ भी नहीं होगा। Because she's gone through the process. Now, if it can be once again done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord. My lord. So ये जरा आप देखें that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also. ठीक है। So the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. These are or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, so she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish a report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth.
ٹھیک ہے My lord, I am noted. اچھا اب باقیوں کا کیس بتائیے آپ. مائی لارڈ یہ جو فرسٹ تو یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ مسنگ پرسنس کے جو آپ تو کافی اس سے منسلک رہی ہیں, جی جی, یہ سب سے زیادہ کب ہوئے تھے مسنگ پرسنس؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیولی جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ چلتی رہی. سملرلی ان پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اینڈ دین کولیشن گورنمنٹ اینڈ دین کیئر ٹیکر, تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی سر ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, ان کو بات کرنے میں. جی بتائیے. جی سر آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں جیسے شعیب صاحب کہتے ہیں نا کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں, ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنز ہیں. جی جی, یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے, habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر ہو رہی ہیں اس طرح سے. نام ہیں کہ لوگوں کے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکس میں جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ بھائی نام بتاؤ, تو نیچرلی پوچھیں گے تو جواب دیں گے نا. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ, کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں, اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہیں پر پیش ہوتی رہی ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب ہر چیزیں دور بدلتے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی مگر وہ اٹھائے گئے ہیں, آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. تو پھر بھی اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا, تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنز, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل بالکل. ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے, وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی روک پالیسی روک دی جائے, کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and no, but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow or transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan,
missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa it's slightly different. In other provinces it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کا اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think the state needs to be inclusive. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا, یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں, رجسٹرار ہیں آپ کمیشن. آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ, شریف ورک صاحب, محمد شریف ورک. محمد شریف ورک. یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر, تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا, بتاؤ سیکٹری کو ہی پتہ نہیں, میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا. بتائیں نا. کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں, منتھلی کرتے ہیں, کوارٹرلی کرتے ہیں, بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تو بڑی ماشاء اللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی, وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا, مہینے میں کتنے ریکور کرا, کتنی دفعہ میٹنگ بتاتا ہوں. نہیں بات سنیں, آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر؟ کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے, آئی بی سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو پھر ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں, کیا ایوریج ہے؟ یہی میں کرنے لگا ہوں سر. اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے, یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں سر. کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سر ٹریسڈ کہہ لیں. ٹریسڈ
पेस्ट किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देख ले वो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में। असल में सर ये 4 तो ये इसका मतलब ये है। इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पता जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91। ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर। अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं, IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? जिस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting madam, I'm working with her sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all sir. Not at all. कोई मुतमईन नहीं है सर। डिस्पोज ऑफ किए हैं ऑनरेबल ने बड़ा। ये एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? डिस्पोज ऑफ जो है इसमें आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। सेटिस्फाइड सर। एक सेकेंड इत्तेजाज साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं मुतमईन है या नहीं मुतमईन? नहीं मुतमईन, बस ओके। अच्छा, ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने, 2011 से सर। देखिए, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ रहे हैं ना सर, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए, एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को। ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? जी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो ये पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट। आपको ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब और जावेद इकबाल साहब, और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उस इनका केसेस वहाँ करते हैं, अलग अलग करता है, अलग अलग। बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जज साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और यही मेंबर हैं फिर? जी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं जी। हाँ 4 हो गए जी, बिल्कुल।
Are they paid or are they voluntary work? सर पे होता है सर, पे करते हैं सर. अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं. अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही. पेंशन तो लेते हैं ना सर. नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह. यही है उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा क्यों क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात. हाँ जी, ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं. अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, whether post-retirement can they, if they are required to do any work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं. हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है. दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन. So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है. इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा. अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने. आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी. विजिट भी किया है. वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी. बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा. कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे. अच्छा, ये आसन की पिटीशन मैंने राइट की है. अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अच्छा, वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा. आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है. स्टार बनाया हुआ. ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Never. जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है. खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी. वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है. My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है. कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का. दे दे दोनों. 161 देना, मुझे देना जरा. उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है. मेरी जो जरा पढ़ ले आप. कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन. My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3
3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, member. 2. payment की किधर है बात budget और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था commission. प्लस कर दिया है to trace whereabouts 30 into वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean there's only this commission will have its independent secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बनाए 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी. Retired, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Achha, okay. So then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, कौन सा? Sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue.
Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant padhe? Ji. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the Commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honourable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so which is placed on record. Now this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी। अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing. That's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है. मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी
report page 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. सैंपल के तौर पे मैंने लगाया. My lord. हाँ तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. सही बात है. तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And those powers were ever exercised. Object is not to send people to jail. No, but the object is to, if the people are illegally detained, to set them free. वो तो बात की बातें हैं. Well, I'm just punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ye sare production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट. आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें. जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा. हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उसी पे अटके हुए. नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ. इसमें कौन सा है? ये पेज 29. अब नंबर, अच्छा नील, पर नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया. उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन. मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है.
یہ گراؤنڈ ایف میں جو لائن 8ویں لائن ہے, the petitioner therefore urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court under Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. We are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. Sir, میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہو کہ اس جو ان کی کمیشن ہے جو بنی ہوئی, اس میں انہیرنٹ ڈسیبلٹیز اور ڈیفیکٹس ہیں. اعتزاز صاحب, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, آپ چاہتے ہیں چیئرمین سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنے جس کے 2 سال ابھی بھی ریٹائرمنٹ میں باقی ہوں, تو وہ تو مناسب نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اپنی جج کے خلاف نہیں سر, میں عرض کروں اس کی وجہ یہ ہے, یہ کمیشن جب بھی ریٹائرڈ جج کو معاف کیجئے کوئی نہیں سیریسلی لے گا, یہ بڑا سیریس میٹر. ود ریسپیکٹ, therefore I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, تاکہ وہ 2 سال کی tenure میں وہ کچھ کر سکے. آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. ہم یہ جو چیزیں, یا تو پھر وہی کام ہوگا کہ وہ جج یا کام نہیں کریں گے اپنا جو کام کرنا چاہیے, یا پھر وہ کمیشن کا کام نہیں کریں گے. پھر آپ کا اعتراض یہی ہوگا کہ جی کیونکہ نارمل ڈے پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کو جتنا کام ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نکال پاتے ہیں دن کو, ٹھیک ہے. تو وہ نمبر آف ججز کتنے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے, کتنے بینچز ہیں آپ کو پتہ ہے, کتنے پینڈنسی ہے آف دا سپریم کورٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ ضروری تو نہیں کہ سپریم کورٹ کے جج میں آ کر کے وہ ساری خوبیاں آ جائے کہ وہ کمیشن کا کام بھی کر لے. یہ ڈیڈیکیٹڈ کمیشن ہونا چاہیے جو فل ٹائم ہو, ناٹ پارٹ ٹائم. سپریم کورٹ کا جج کو آپ نے بٹھا تو دیا تو وہ کام کرے گا پارٹ ٹائم, تو نیچرلی پارٹ ٹائم ہی کر سکتا ہے, یا تو اس کو کہ اچھا آپ کیسز نہ چلاؤ بس یہی کام کرو. سر اس طرح تو اس وقت تو ہو ہی کچھ نہیں رہا نا, وہ پارٹ ٹائم بھی نہیں ہے, وہ فل ٹائم. آپ کے توسط سے انشاءاللہ بہتر کریں گے چیزیں, ایک دن میں تو نہیں ہوں گی نا, مگر ذرا سے بریدنگ سپیس ہم دینا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو. جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, آپ ہی نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو. جی سر, میں کیا کہیں آپ کو, آپ کی حکومت نے, سوری آپ نے نہیں کیا, تو اب آپ کی حکومت ہے, تھوڑی تو رسپانسبلٹی. سر یہ ریکریمنیشن وہ اب نہیں چھوڑ دینا, اب ہم تھوڑا سا ان کو موقع تو دینا کچھ بہتری لانے میں. میرا ذرا سن لیں جو اسٹرکچر ہے. جی اب آپ نے جو دیکھا ہے نا, اس کے آپ نے جو پرپوز کیا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, جی پاکستان بار, سول سوسائٹی, آپ ذرا سنیے نا, ہم نے بہت دفعہ تجویزیں مانگی ہیں, وہ انڈیویجول پہ ہوتا ہے. کوئی پریزیڈنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے, کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے یار یہ کیا مجھے ایک کام کرنا ہے مفت میں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی دیکھیں, ہم یہ برڈن ہم پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بلوچستان
اب یہ اگر یہ باڈی میٹ ہی نہیں کرے گی, کبھی کام ہی نہیں کرے گی, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونا چاہیے جو کہ اگر کام کریں. آپ اسمبلی نہیں کر سکیں گے, اتنے سارے ممبرز پورے پاکستان میں. کل کو کہے گا جی میں تو ریٹائر ہو گیا, وہ ایک ٹرم کا ٹرم ہوتا ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشنئرنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ کیسز بھی ہمارے سامنے نہیں کبھی چلاتے ہیں کہ جی اب الیکشن ہو رہا ہے آپ میرا کیس ارجن کر دیں. تو یہ اس میں ذرا سا ہم دیکھیں اعتزاز صاحب, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordship can yourself appoint the commission. The commission appoint ہوئی ہے. دیکھیں وہ دو قسم کے کمیشن ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, وہ پاور ان کا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, ہمارا پاور ہے, گورنمنٹ کا, ایک آپ کا پاور ہے, آپ کی پاور کو ایکسرسائز کرے. اور میں اس میں ذرا ایک چیز جو میں نے سول سوسائٹی کے موسٹ پرومیننٹ اینڈ موسٹ افیکٹو بندے نامینیٹ کرنے کو کہا ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, دی پاکستان بار کاؤنسل, پریزیڈنٹس آف 4 provinces. Why? Sir, they are, ابھی یہ باقی دیکھیں گے the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will, اور ہمارے بار ایسوسیشن میں ہر سال الیکشن ہو جاتا ہے, تو نیا بندہ آئے گا, کوئی ہمارا نیا مینڈیٹ لے کے, یہ ایک روسٹر آف دی بار الیکشن کمپٹیشن میں ہو جائے گا. وہ آنے دینا, ان کے کمنٹس آتے ہیں, اگر سول سوسائٹی کو وہ ایڈ کرنا وہ تو ان کا کام ہے, نامینیٹ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا نا. جی سر, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, ٹھیک ہے, چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن, چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. آپ یہ دو دیکھیں, ڈائریکٹر جنرل Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. جو scheduled at 3 o'clock. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. We don't want to. We are taking this case seriously. یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں, وہ بینچ تو نہیں, 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں, پی ایف یو جے اینڈ 2 senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا, کمیشن, وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ نوٹیفائی کریں. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں, آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko hum ne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday ko kya? Yes. بینچ کنٹینیو کر دی, تو ٹیوزڈے کو کر لیں گے. اس سے نہیں پتا ہے ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہاں جا رہے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا آپ ایسا کریں, کم اپ وتھ سم پریکٹیکل سجیشنز, ٹاک ٹو مسٹر فیصل صدیقی, ٹیک دیز پروڈکشن آرڈرز. جی بلکہ ہم آرڈر ڈکلیئر ہی کر دیتے ہیں, لکھیں. سوری صلاح صاحب, آپ اس کیس میں. Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. جی صلاح صاحب ہم نے withdraw کر لی. These appeals have been withdrawn. اچھا یہ بتائیے, وہ جو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس نے کیا کام کیا؟ وہ آرڈر ریویو ہو گیا کیا بعد میں؟ That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report.
The commission was constituted. No, it was headed by क्या नाम है सादिक संजरानी. No, sir. Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी report एक furnish की है, sir. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on the इसमें record. लिखिए वो ऑफिस कौन है? स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. ये आपकी नंबर उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज एहसन फेडरल आपकी एक है 161 है और यही है ना. उनकी है खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं. ये क्या कह रहे हैं विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था. इनकी तो कुछ जाती मसले हैं. लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में. ये आते हैं बताइए. तो हम ट्यूसडे को इसको रखेंगे and we will direct this commission to provide you with the information and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we? आपकी भी 3 है ना, 1 2 3. जी मालिक ये विड्रॉ कर दो. 4. जी मालिक विड्रॉ कर ले. नहीं, इनसे पूछना अटॉर्नी जनरल से. जी my lord, the instructions are to withdraw them, sir. The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order, on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted. The commission has furnished its report. So these petitions have become infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं, वो उन 3 का लिखें 2022. CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिखते हैं 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. Okay, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was
disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. First of others present, the Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा, ठीक है? उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr. Khalid Naseem, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर. Registrar of the Commission, however, states that the Commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Itazaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Itazaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना, तो गाड़ी कर देंगे ना, सुन के उसी करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ, उसी पर रखें, नंबर करेंगे तो फिर इंटरनेबिलिटी का इशू आएगा ना, मैंने तो उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना, कि तुम्हारे तो इशू है मिस्टेक बनने का, तो उसको दिन सुन जाएंगे तो मेंटेनेबिलिटी नहीं होता. देख लो. अच्छा ठीक है. तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission.
Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same of his objections also raised, and he has filed CM Appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा, वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे, नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे, आपको बता रहे हैं अभी से, हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, इनका भी लिख दें टू बी नंबर्ड. That is not, as I submitted, that is not just an individual case or individual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your Lordship has to address. It's similar fact evidence. I know, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in under Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे, लेकिन उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम नहीं रख रहे. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, फिर हम आपका नंबर नहीं डालते हैं आज, फिर हम आपको लंबी सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे. मैं क्योंकि अर्ज कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग है जी सर, तो आप करिए अर्ज. जनाब फरमाते हैं तो मीटिंग नहीं होती, मेरे होते मुझे नेक्स्ट डेट पे करिए. 2 जुमले तो अर्ज कर लें. चले करिए. मेरा जो मामला है ये इंडिविजुअल या हेबस कॉर्पस का नहीं है, ये आपको बताना है एक पैटर्न नया शुरू हो गया है ऑफ कमिटिंग अ क्राइम विच यू आर कंसर्न्ड विद इन द ब्रॉडर पिटिशन. ये एक पैटर्न को, एक डिजाइन को एड्रेस करता है. दीज इंडिविजुअल्स एज सच डोंट मैटर कि कोई उनमें ये डार था या कोई फरक हबीब था या कोई. इट इज द न्यू मोड ऑफ tackling. What basis are you saying this? सर वो मैंने एग्जांपल Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 लोगों के नाम public interest में आ गए. सर 4 लोगों के नहीं है ये. 4 लोगों के आपने नाम लिखे. 4 लोगों के नहीं, वो 4 से ज्यादा है वैसे, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. आप पढ़ लेते हैं अभी आगे पढ़ लें. आगम और भट्टी 2 तो यही है. Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the दूसरे केस में हमने किया है. नहीं, वो तो दूसरे केस में किया है. नहीं, मेरे केस में भी ये रिपोर्ट दे दे. वो दूसरा केस था, वो तो वो वाला था, वो कंटेम्प्ट वाला. इसमें तो नहीं किया. My lord, it was in this case. Huh? It was in this case. इसी में ही था.
نہیں وہ والا کیس وہ جو کنٹمپٹ والا تھا نوٹس ہو گیا نا وہ. ہاں اسی میں تھا. اسی بلوچ مسنگ پرسن لانگ ڈے بٹ وہ یہ پیج 6 پہ بلوچ مسنگ پرسن. چلے ہم یہ بات بھی دیکھتے. اچھا وہ اور کیا رہ گیا تھا. دی کمیشن از ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ٹھیک ہے. پھر ہم باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے. کمیشن ہمارا ہو رہا ہے 3 بجے سے, آپ بھی تو اس میں آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو بتائیں کتنا ٹائم دیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ دیکھ لیجیے ان کی کچھ انگزائٹی اور کمیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دی ورکنگ آف دا کمیشن اور ناٹ, وہ جب رپورٹ آپ کو دیں گے اس سے باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی آپ ہمیں ڈیٹ سجیسٹ کر دیں. تو اب ایک ان سے پوچھتے ہیں. دوسری بات, ایک ہم نے جو نوٹس لی تھی مگر انہوں نے کہا تھا, مگر انہوں نے دے ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. سوری برا نہ مانے شعیب شاہین صاحب, ہم نے کہا تھا جی یہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کہا میں لا رہا ہوں پٹیشن, میں امینڈ کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے نہ لائے پٹیشن اور نہ امینڈ کیے. اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حقوق ہے. اگر وہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دھکے مار سے ڈنڈے مار سے ان کو اٹھایا جائے. نہیں, ان کو بہت رسوا کر رہے ہیں, بہت رسوا کیا ہے. ایک سیکنڈ سر, آپ نے تو نہیں لیا ہے نا. انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے, نہیں کیا انہوں نے پورا وعدہ. ہم اب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیس سارٹ آف ٹیکٹکس employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. Absolutely. ٹھیک ہے, that's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if and if you can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No. I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. یہ بلوچ جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا جی, جسٹ میں نے وزٹ کیا سر, اٹ از اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف. رات تقریر نہ کریں, کاغذ کا ٹکڑا لائیے, فائل کیجیے پٹیشن. وہ مسٹر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. اچھا, اس میں یہ ڈیٹ کون سی دے رہے ہیں یہ بتائیے اٹارنی جنرل, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give, یہ آپ کو دیں گے, کتنے دن میں آپ دے سکتے ہیں پہلے بتائیں. ان کو یہ پوچھ لیتے ہیں سے. خالد صاحب آپ کتنے دن میں ان کو دے سکتے ہیں, تاکہ وہاں خالد صاحب کتنے دن میں آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا دے دیں, ٹائم دے دیں 2-3 ہفتے. آپ کو کتنے دن میں ان کو کم از کم 3 ہفتے دے دیں, چونکہ ہمارا اسٹاف ہے نہیں. بات کر رہے ہیں یار, ایک رپورٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس نا. نہیں 2-3 ہفتے میں کیا ہے, ایک ہفتے کا کام ہے, 8-10 دن میں کر لے. 8-10 دن میکسیمم. کتنے سر کتنا ٹائم؟ 10 days. 10 to 15 days دیتے پھر سر. 10 to 15 within 10 days. یہ 10 days میں آپ کو دیں گے, پھر آپ کتنا ٹائم لیں گے؟ تو if they can share production orders in, let's say, within 10 days. share production orders جلدی شیئر کر لے. رپورٹ انہوں نے 10 دن میں دینی ہے, پروڈکشن آرڈرز 2 دن میں آ جائیں گے. آپ ہمیں the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days کے بعد 2 weeks? No, 2 weeks from now. ٹھیک ہے, پھر ہم ڈیٹ تک لکھ لیں گے, اپنا ذرا دیکھ لیں. پروڈکشن آرڈرز میں ان سے لے لوں گا 2 ہفتے میں رکھا. Mr. Faisal Siddiqui, if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders
must be on each of the cases. Yes, ये कोई general report No, we don't want numbers. ये आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना. सर एक गुजारिश और है सिर्फ जी, वो ये है वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट तो वो कहते थे मंडे ना ट्यूसडे का. उनसे पूछते थे जब जज साहबान कि व्हाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले पर संडे खराब हो जाएगा तो ट्यूसडे. ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं. एक एग्जांपल देते हैं. नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी. हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं. अब आप देख लें 3:30 बजे, ठीक है. अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, वेरी ग्रेटफुल, 3 बजे रखी हुई है. अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल. वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court. चलें, के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में. चलें, सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी. उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी वही रिक्वेस्ट करें. आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है. ही इज सो फार रिस्पॉन्स. Welcome back to the 387th episode of Thought Behind Things. Today is the 1st of December 2023 and आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं all the way from Germany, जिनका जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि he actually built a startup that he sold to Meta being the company जो Facebook को own करती है. Originally they were called Facebook, now they're called Meta. और जर्मनी की ये, if I understand this correctly, this was the first acquisition for Meta in Germany. Definitely the first and probably the only one for a Pakistani. और जो जर्मनी का हेडक्वार्टर्स है मेटा का, वो इन्हीं की कंपनी से फिर इवेंचुअली बना. इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी. बिफोर एक्चुअली गोइंग टू जर्मनी एंड बिल्डिंग दिस स्टार्टअप, ही एक्चुअली डिड ए medical startup in Pakistan, जिसके लिए he went to Stanford as well and won a global competition there as well. He was super viral back in